방을 깨끗하게 청소합시다. 방을 깨끗하게 청소합시다. Your dorm room should be kept clean. 방, dorm or room, dorm room. 깨끗하게 청소합시다. Okay, so your dorm room should be kept clean. Number 2, 복도나 계단을 깨끗하게 사용합시다. 사용 means use. Okay, so 복도나 hallways, 계단, stairs, 깨끗하게 clean 사용합시다. Should be kept clean. Okay? The hallways and the stairs should be kept clean. Or when using the hallways or the stairs, you should be clean or it should be kept clean. 깨끗하게. Okay? And number 3, 세탁실과 laundry rooms 과 샤워실을 shower rooms 사용한 when using or after use 한 후에 after using 사용한 후에는 after using or after use 잘 정리합시다. Should be kept clean. Or let's clean the shower room and the laundry room after using. 정리합시다. 사용합시다. 청소합시다. Okay, so laundry room. So when using or after using the laundry room and the shower rooms, let's clean it or let's clean the shower room and the laundry rooms after using. Okay? Number 4, 큰 소리로 터들지 맙시다. 터들지 맙시다. At no time may a resident create an excessive noise. 큰, big, 소리, sound. 큰 소리로 or big sound or noise. Kasi big sound is equivalent naman ay pwede na noisy or loud noise. Okay? 큰 소리로 터들지 맙시다. Number 5, 기숙사에 the dormitory 외부인을 guest mean 외부인 visitor or guest. So 기숙사에 외부인을 데리고 오지 맙시다. So guests are not allowed 데리고 오지 not allowed to come in the dormitory. 외부인 visitor. 방에서 조리 기구를 사용하지 맙시다. Cooking is not allowed in the dorm room. 데리고 오다 or 데려오다 to bring or come with. So dito yun sa O. 기숙사에 외부인을 데리고 오지 맙시다. Or let's not bring guest or visitor to the dormitory. Okay, and sa 6, 방에서 조리 기구를 사용하지 맙시다. Okay, so cooking equipment, 조리 기구. Okay, 기구. So 조리 기구를 사용하지 맙시다. So cooking equipment is not or cooking is not allowed in the dorm room. Number 7, 외출할 때는 출입문을 꼭 닫읍시다. 외출할 때는 출입문을 꼭 닫읍시다. The entrance should be kept closed. Okay? Kept closed. 외출하다 or to go out. So when going out, 외출할 때는 when going out, 출입문을 꼭
the entrance should be kept closed, or let's close the entrance when going out. Okay? And lastly, pal. Here, pal. Number 8. 기숙사 시설물이 파손되면 즉시 관리인에게 보고합시다. So, 기숙사, the dormitory, 시설물이, meaning facilities. Okay? So, 시설물, facilities. And 파손되면, to be damaged, or 파손되면, if damaged. So, if the facility is damaged in the dormitory, 즉시, so that's the 파손되면, if damaged, kasi 면, may nakatouch na 면, so meaning if. So, 파손되면, if damaged, 즉시, promptly or right away. So, if any facility is damaged in a dormitory, promptly or right away, 관리인에게 means, so that's the 즉시, 보고하다. So, 관리인에게, or the staff members, 보고합시다, to report. Okay? In translation, if any facilities is damaged in a dormitory, you should report right away. Report, 보고합시다. Let's report right away to the staff members. 관리인에게. Okay, the staff members. Okay, so these are all the dormitory rules and regulation. Okay, the do's and don'ts. Now, let's try to practice. 그림에 맞는 표현을 보기에서 골라 넣으세요. Choose the words or expressions from the box that best describe the picture. Okay? So, number 1, what is this? The answer? 방. Okay, room. 방. That's a room. Number 2, that's the number 2. 세탁실. Okay, 세탁실, or the laundry room, or the laundry room. Number 3, what do you call this? The answer is? 계단. Okay, 계단, or the stairs. Number 4. The answer? 출입문. 출입문, the entrance. 5. Answer? 복도. 복도, the hallway. And lastly, number 6. 샤워실. Okay, 샤워실. Okay, shower room. 문장을